Good morning, children. Have a beautiful day. I'm very glad to meet you all again. This is our English class. Okay, children. Hope you are all doing good and also observing all your video classes. Isn't it, children? Very good. Before getting into the topic, let me ask you some questions. Okay? What is this? It is an elephant. It is an elephant. Yes. Hope you all have seen this, right? Most probably where you will see this elephant? In zoo. Yes? Okay. So how does it look like? It is very small, huh? No. It is very big. Yes? It has a long trunk, isn't it? And it is grey in color. Very good. Then it has 2 eyes, 2 ears. Yes? Okay. By this, what did you understand? Yes. Today, I am going to tell you about elephant. That today's topic is related to elephant. Yes, children, this is your prose to Appu the baby elephant. Today, we are going to discuss prose to Appu the baby elephant. In this prose, you are going to know about the baby elephant whose name is Appu. And I am going to make this prose more interesting by showing you a puppet show. Have you all seen it earlier? Have you heard this name puppet show? தமிழ்ல என்ன சொல்வாங்க? பொம்மலாட்டம், isn't it? So, this is going to be a very interesting show for you. Okay? So, listen carefully. So, now we are going to learn about Appu the baby elephant. Appu the baby elephant. Who am I? I am an elephant. You know, my name is Appu. What is my name? My name is Appu. Today, I am going to tell about myself. You are all eager to know about me? Yes, now I'll tell you what I like to eat and what I love to do. Okay, Kiddu? I am Appu. I am Appu. You know the spelling of my name? A-P-P-U. Appu. A-P-P-U. Appu. I am a baby elephant. You know, I am very small. I am a baby elephant. You love to see me, right? I live with my family. I live with my family. We live in a big temple. We live in a big temple. It is called Kaladi. Spelling of Kaladi? K-A-L-A-D-Y. You know what is Kaladi? It is a big temple in Kerala. We love to stay with our family in Kaladi. I enjoy playing in the water. I enjoy playing in the water. You students also love to play in water, no? And we go to bathe in the river nearby. We love to bathe in the river nearby with our family. I love to see
river. There are lot of fish in the river. Have you seen fish in the river? Yes. So the place where we go to bathe, we find lot of fish, bird and butterfly around us. My mom gives me tasty bananas. My mom gives me tasty bananas. Mahout is one who takes care of me and one who ride me. He is called Bagan in Tamil. யானையை பார்த்துக்கிறாங்கல்ல அவங்க தான் பாகன். அவங்க நம்ம இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம்? மஹாட். அவங்க எனக்கு டேஸ்டி பனானாஸ் கொடுப்பாங்க. I love to eat it. And juicy sugar cane to eat. I love to eat juicy sugar cane. On festivals, my family and I are decorated beautifully for a temple procession. On festivals, my family and I are decorated beautifully for a temple procession. So, whenever there is some functions or festivals, myself and my family will be decorated. Decorated now we will be wearing costly things and all the jewels on us. And for a temple procession, and they will take us for a procession. We will be moving in groups. ஊர்வலமா எங்களை கூட்டிட்டு போவாங்க. The temple priest very kindly gives me some payasam. Have you heard the word payasam? உங்க மம்மி வீட்ல செய்வாங்கல்ல, very sweet it will be, no? As I am very fond of it. Payasam is a special sweet dish prepared on festivals. Whenever is your birthday, your parents' wedding day or their birthday, your mother will be preparing it, right? How it will be? It tastes very sweet. And in temple, priest will be there, no? Who is priest here? Samyar. He will give me this payasam to drink. That will be very yummy. I feel happy when people play with me. I feel happy when people play with me. I also love to play football with my friend. I also love to play football with my friend. You students also love to play, isn't it? I also love to play, and I often love to play football very much. Once again, I'll tell you about me. I am Appu. I am Appu. A-P-P-U. Appu. A-P-P-U. Appu. I am a baby elephant. I am a baby elephant. என் பேரு அப்பு. நான் ஒரு குட்டி எலிஃபண்ட். எலிஃபண்ட்னா யானை. எஸ், எல்லாருக்கும் யானை தெரியும்ல. யானும் ஒரு குட்டி யானை. என் பேரு அப்பு. I live with my family in a big temple in Kaladi. I live with my family in a big temple in Kaladi. K-A-L-A-D-Y. Kaladi. K-A-L-A-D-Y. Kaladi. It is a town in Kerala. So, நானும் என் ஃபேமிலியும் கேரளாவில் இருக்க ஒரு பிக் டெம்பிளில், டெம்பிள்னா கோயில்,
அங்கே தான் இருப்போம். அந்த பிளேஸ்க்கு பேர் தான் கல்லடி. KALADY, கல்லடி. It is a spelling for கல்லடி. I enjoy playing in the water. I enjoy playing in the water. எனக்கு தண்ணியில் விளையாட ரொம்ப பிடிக்கும். We go to bathe in a river nearby. So me and my family will go to bathe in a river. அந்த ரிவரில் நான் என்னெல்லாம் பார்ப்பேன் தெரியுமா? I love to see birds and butterflies. I love to see birds and butterflies. நான் நிறைய பறவையும் நிறைய பட்டர்ஃப்ளைஸ் வண்ணத்து பூச்சியும் பார்ப்பேன். What is the spelling for birds? BIRDS, birds. BIRDS, birds. Butterflies, BUTTER, butter. FLIES, flies, butterflies. There are a lot of fish in the river. There are a lot of fish in the river. FISH, fish. நாங்கள் போய் ஆற்றுல குளிப்போமே. அப்போது அங்கே நான் பேர்ட்ஸும் பட்டர்ஃப்ளைஸும் ஃபிஷ்ஷஸும் பார்ப்பேன். My mahout gives me tasty bananas and juicy sugar cane to eat. My mahout, MAHOUT, mahout. mahoutனா என்ன? பாகன். யானையை பார்த்துக்கிறவங்க, குளிப்பாட்டுறவங்க, சாப்பாடு கொடுக்குறாங்கல்ல, அவங்கள நம்ம மாஹவுட்னு சொல்லுவோம். அவங்கள தமிழில் என்ன சொல்கிறது? பாகன். So, my mahout gives me tasty bananas and juicy sugarcane to eat. எனக்கு டேஸ்டி வாழைப்பழமும் ஜூஸி கரும்பும் கொடுப்பாங்க சாப்பிட்றதுக்கு. On festivals, my family and I are decorated beautifully for a temple procession. திருவிழாலாம் வரும்போது நானும் எங்கள் ஃபேமிலியும் பயங்கரமாக அலங்காரம் பண்ணிட்டு ஊர்வலம் போவோமே. So on festivals, during the time of festivals, me and my family decorate beautifully. We will dress up like we will be decorated with jewels, everything, and we will go for a temple procession. We will go for a majestic walk. This is how I will be decorated when it is festival time. See, I look beautiful, no? இது மாதிரி தான் எனக்கு அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணி மேக்கப் எல்லாம் பண்ணுவாங்க திருவிழா டைமில். நான் ரொம்ப அழகாக இருக்கேன்ல. The temple priest very kindly gives me some payasam as I am very fond of it. Payasam is a special sweet dish prepared on festivals. So whenever the festivals, we will be dressed very well, and also we will be given the special sweet called payasam. திருவிழா வந்தால் எங்களை அழகாக அலங்காரம் பண்ணுறதும் இல்லாமல் எங்களுக்கு பாயசம் தருவாங்களே. பாயசம் சாப்பிட்றதுக்கு ஸ்வீட்டாக இருக்கும். உங்கள் மம்மி கூட பண்ணி கொடுப்பாங்கல்ல டியூரிங் த ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஆர் யுவர் பர்த்டேஸ் ஆர் எனி ஸ்பெஷல் டே. For us also, they will treat us with payasam on festivals, and temple priest will very kindly give us the payasam. Priest na yaru? Pusari. I feel happy when people play with me. I also love to play football with my friend. So, like you children, I also love to play. Particularly, I love to play football.
So, children, I am very glad to tell you about myself. I hope you all understood about me. Isn't it, children? நான் அப்பு என்னை பற்றி எல்லா விஷயமும் உங்ககிட்ட நான் இப்போது ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். ஐ ஆம் வெரி வெரி ஹாப்பி. தேங்க்யூ சில்ட்ரன். ஸோ சில்ட்ரன், hope you enjoyed to learn about Appu. Isn't it, children? Good. Now I am going to give you some hard words from your rows. Okay? Learn along with me and also try to pronounce the word and learn to read the words. Okay, children? Let's learn new words. New words. First word, Appu. A-P-P-U. Appu. A-P-P-U. Appu. Second word, Kaladi. K-A-L-A-D-Y. Kaladi. K-A-L-A-D-Y. Kaladi. Third word, Kerala. K-E-R-A-L-A. Kerala. K-E-R-A-L-A. Kerala. So what are all the words? Appu, Kaladi, Kerala. Next, fourth word, river. R-I-V-E-R. River. R-I-V-E-R. River. River na aaru. Next word, birds. B-I-R-D-S. Birds. B-I-R-D-S. Birds. Birds na paravaigal. Very good. Next, butterfly. B-U-T-T-E-R. Butter. F-L-Y. Fly. Butterfly. B-U-T-T-E-R. Butter. F-L-Y. Fly. Butterfly. Butterfly na pattampuchi. So, river, birds, butterfly. Next, Mahout. M-A-H-O-U-T. Mahout. M-A-H-O-U-T. Mahout. அப்படின்னா பாகன், யானையை பார்த்துக்கிறவங்க. நெக்ஸ்ட், பேத். B-A-T-H-E. பேத். B-A-T-H-E. பேத். பேத்னா குளிக்கிறது. நெக்ஸ்ட், ஃபெஸ்டிவல். F-E-S-T-I-V-A-L. ஃபெஸ்டிவல். F-E-S-T-I-V-A-L. ஃபெஸ்டிவல். ஃபெஸ்டிவல்னா திருவிழா. Mahout, Bath, festival. Okay, children. Next word, decorate. D-E-C-O-R-A-T-E. Decorate. D-E-C-O-R-A-T-E. Decorate. Decorate na அலங்காரம் பண்ணுறது. Last word, procession. P-R-O-C-E-S-S-I-O-N. Procession. P-R-O-C-E-S-S-I-O-N. Procession. Procession na ஊர்வலம் போகிறது. What are all the words? Decorate, procession. Okay, children, you also learn these vocabulary. Okay, children. Okay, children, now we are going to do the book exercise. Turn to page number 32. Okay, 32. Comprehension. C-O-M. P-R-E. Pre. H-E-N. Hen. S-I-O-N. Sun. Comprehension. C-O-M. P-R-E. Pre. H-E-N. Hen.
S-I-O-N, sun, comprehension. A pattern, choose the correct option. Choose the correct option. First question, Appu lives in. Appu lives in. First choice, a river. Second choice, a forest. Third choice, a temple. Just remember, recall from the lesson, where do this Appu live? Appu live in a river? No. Forest? No. Temple? Yes. So, tick answer C. Appu lives in a temple. Good. Now, second question. Where does Appu have a bath? Where does Appu have a bath? A choice, in the river. In the river. B choice, in the pond. In the pond. C choice, in the temple. In the temple. Which is the correct answer? River. Very good. So where does Appu have a bath? Answer is in the river. Very good. Third one, what makes Appu happy? What makes Appu happy? Going to the town. A. Going to the town. A. Going to the town. B. Going to the forest. B. Going to the forest. C. Playing with people. C. Playing with people. What makes Appu happy? Going to the town, going to the forest, playing with people. Answer is C. Playing with people. So, Appu lives in. Appu எங்க தங்கி இருக்காங்க? A temple. கோவில்ல. Okay. Second one. Where does Appu have a bath? Appu எப்போ எங்க குளிப்பாங்க? In the river. ஆத்துல. Very good. Third one. What makes Appu happy? எப்போ Appu happy-ஆ இருப்பாங்க? அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடும் போது. Playing with people. Okay children. So first one C answer. Second one A answer. And third one C answer. Mark it in your book. Now turn to page number 33. Okay. What is the pattern? It's vocabulary. 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 Okay. What is that? There are a few things that you do at the same time almost every day. There are a few things that you do at the same time almost every day. Daily நீங்க routine பண்ற things இருக்கும் இல்லையா? அத பத்தி தான். Match the sentences describing your daily routine with the correct clocks. Match the sentences describing your daily routine with the correct clocks. So, daily நீங்க என்னென்ன work பண்றீங்க கரெக்டான டைம்க்கு மார்னிங் எந்திரிக்கிறது, குளிக்கிறது, ப்ரஷ் பண்றது அதெல்லாம் என்னென்ன டைம்ல பண்ணுவீங்க அப்படிங்கறதோட அந்த சென்டென்ஸையும் நீங்க மேட்ச் பண்ணணும். ஓகேயா? போலாமா? இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா? ஓகே. First one, I wake up in the morning
brush my teeth and wash my face. I wake up in the morning and brush my teeth and wash my face. மார்னிங் எந்திரிச்சு ப்ரஷ் பண்ணி முகம் கழுவுவேன். என்ன டைமுக்கு பண்ணுவீங்க? என்ன டைமுக்கு? மேக்ஸிமம் சி, அதாவது 6 o'clock பண்ணிடுவீங்க. கரெக்டா? So children, at 6 o'clock you will wake up and brush your teeth and wash your face. Okay? Next, I take a bath and get dressed for school. I take a bath and get dressed for school. குளிச்சு யூனிஃபார்ம் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்கல்ல, அது என்ன டைமுக்கு? இட்ஸ் அப் டு 6:30. By 6:30 D is the answer. அப்போ 6:30க்கு you will take bath and get dressed for school. இல்லையா? குளிச்சு யூனிஃபார்ம் சேஞ்ச் பண்ணிடுவீங்க. Then what you will do? I eat breakfast. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும்ல, என்ன டைமுக்கு சாப்பிடுவீங்க? Yes, it is at 7 o'clock. So answer is A. For third one, A. சரியா? So at 7 o'clock you will eat breakfast. காலையில டிஃபன் 7 o'clock சாப்பிடுவீங்க. Then next, I leave for school. இந்த லீவ்னா என்ன? ஸ்கூல் லீவா? கிடையாது. லீவ்னா நான் ஸ்கூலுக்கு போவேன்னு அர்த்தம். I leave for school. என்ன டைமுக்கு? At what time you will leave for school? Yes, it's B, 7:30. Okay, so fourth one answer என்ன? B, 7:30. At 7:30 you will leave for school. 7:30க்கெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போயிடுவோம். Okay, next. I come home from school, change and have lunch. I come home from school, change and have lunch. 7:30க்கு ஸ்கூலுக்கு போறவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க? ஆஃப்டர்நூனே வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க. லஞ்சுக்கே வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க. அப்போ என்ன டைமுக்கு லஞ்ச் சாப்பிடுவாங்க? இட் இஸ் 1:30. என்ன டைமுக்கு? 1:30. ஸோ என்ன ஆன்சர் அது? G. Fifth one answer G. So at 1:30 you will come home from school, change your uniform and have lunch. 1:30க்கு ஸ்கூல்லேருந்து வந்து ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி லஞ்சு சாப்பிடுவீங்க. வெரி குட். Sixth one, I go out to play with my friends. I go out to play with my friends. So சாப்பிட்டு முடிச்சு ஈவினிங் என்ன பண்ணுவீங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடுவீங்க. At what time you will play? வெயில் அடிக்கும் போது விளையாடுவீங்களா? No, it is in the evening. It's 5 o'clock. What is the time? 5 o'clock. So sixth one answer is H. I go out to play with my friends. 5 o'clock உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் விளையாடுவீங்க. Okay, at 5 o'clock you will go out to play with your friends. Now, 7th one, I have dinner. 7th one, I have dinner. அப்போ நைட் ஃபுட் எப்போ சாப்பிடுவோம்? என்ன டைமில் சாப்பிடுவோம்? At 7:30. What's the time? 7:30. So 7:30க்கு நைட் டின்னர் சாப்பிடுவோம். So for 7th one, mark F. F is the correct answer. Okay, and next 8th one, I go to sleep. எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணியாச்சு. You have to sleep now. At what time you will sleep? At 9 o'clock. At what time you will sleep?
at 9 o'clock. So, 8th one answer is E. 8th one answer is E. At 9 o'clock, you will go to sleep. So, once again, I'll repeat from first one. See, நீங்க daily பண்ற routine work from morning till night என்ன timeல பண்ணுவீங்க? ஓகேயா? So, what are all the things you do from morning till night? From waking up till going to bed, what are all the things you do at what time? Usual routine time. Dina, first one, I wake up in the morning and brush my teeth and wash my face. Morning எந்திரிச்சு brush பண்ணி face wash பண்ற time என்ன? 6 o'clock. So first one answer என்ன? C. 6 o'clock. Okay. Second one, I take a bath and get dressed for school. எந்திரிச்சாச்சு brush பண்ணியாச்சு face wash பண்ணியாச்சு. அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம்? You will take bath. குளிச்சு you will get dressed for school. School uniform change பண்ணுவோம். இல்லையா? அது என்ன டைம்க்கு? It's around 6:30. It's around 6:30. So second one answer D. Okay. அப்புறம் dress பண்ண அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? I eat breakfast. I eat breakfast. At what time will you eat breakfast? At 7 o'clock. So for third one answer is A. Then fourth one, I leave for school. Saaptachu. Then what you will do? You will go to school. At what time you will go? Around 7:30. So I leave for school. Fourth one answer is B. 7:30. Fifth one, I come home from school, change and have lunch. கிளம்பி ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துடுறீங்க. வந்ததும் you will change your uniform and you have to have lunch, no? அப்போ lunch time என்ன? It's around 1:30. So fifth one answer is G. Okay. Now sixth one, I go out to play with my friends. I go out to play with my friends. Friends ஓட விளையாட போணும். என்ன டைம் போவோம்? 5 o'clock. So for sixth one the answer is H. Seventh one, I have dinner. I have dinner. இப்போ டின்னர் சாப்பிடணும். என்ன டைம்க்கு? At 7:30 PM. PM na evening. AM na morning. So seventh one answer என்ன? F. Eighth one, I go to sleep. Finally எல்லாம் முடிச்சு தூங்க போறோம். என்ன டைம்க்கு? 9 o'clock. So eighth one answer is E. Okay children. So in the eighth question oda timing என்னங்கறத mark பண்ணுங்க. Okay children, mark the correct answer in your textbook. Now take your English book. Turn to page number 30. We are going to read the entire lesson. Okay. Now I am going to give you a short recall by reading the entire lesson. So listen carefully. Okay children. So what is this first line? Do you want to know what Appu, the baby elephant, likes to eat and do? Do you want to know what Appu, the baby elephant, likes to eat and do? Read on to find out. Appu, the baby elephant, என்ன பண்றாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா? படிச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க. I am Appu. I am Appu. I am a baby elephant. I am a baby elephant. I live with my family
I live with my family in a big temple. In a big temple in Kaladi. In Kaladi. It is a town. It is a town in Kerala. In Kerala. So, what does this paragraph says? I am Appu. I am a baby elephant. I live with my family in big temple called Kaladi, which is a town in Kerala. Kerala irukka Kaladiங்கிற டெம்பிள்ல தான் நானும் எங்க ஃபேமிலியும் இருக்கோம்னு யார் சொல்றா? அப்பு அந்த குட்டி எலிஃபென்ட் சொல்லுது. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். I enjoy playing in the water. I enjoy playing in the water. We go to bathe in a river nearby. We go to bathe in a river nearby. I love to see birds and butterflies there. I love to see birds and butterflies there. There are a lot of fish in the river. There are a lot of fish in the river. What do you understand from this paragraph? See, Appu loved to play in the water. It often go to river to take bath. There it will see the birds, butterflies and fish in the river. Appu எங்க குளிக்கும்? நம்மள மாதிரி பாத்ரூம்ல குளிக்குமா? No, it will bath in the river. ஆத்துல தான் குளிக்கும். அப்போ என்னெல்லாம் பார்த்துக்குமா? Birds, butterflies, பறவை, பட்டாம்பூச்சி and also fish, மீன் எல்லாம் பார்க்குமா. ஓகேயா? Now turn to page number 31. Okay? My mahout gives me tasty bananas. My mahout gives me tasty bananas and juicy sugarcane to eat. And juicy sugarcane to eat. மாஹவுட்னா யாரு? யானையை பார்த்துப்பாங்கல்ல, பாகன், யானை பாகன் அவங்க தான். ஸோ த மாஹவுட் வில் கிவ் ஹிம் டேஸ்டி பனானாஸ். பனானாஸ்னா வாழைப்பழம். அண்ட் சுகர் கேன். சுகர் கேன்னா கரும்பு. ஸோ அந்த பாகன் அப்புக்கு வாழைப்பழமும் கரும்பும் சாப்பிட்றதுக்கு கொடுப்பாங்களாம். On festivals, my family and I are decorated beautifully for a temple procession. On festivals, my family and I are decorated beautifully for a temple procession. திருவிழா டைம்ல அப்புக்கும் ஃபேமிலிக்கும் அழகா அலங்காரம் பண்ணி ஊர்வலமா கூட்டிட்டு போவாங்களாம். ஓகே? The temple priest very kindly gives me some payasam as I am very fond of it. The temple priest very kindly gives me some payasam as I am very fond of it. Payasam is a special sweet dish prepared on festivals. Payasam is a special sweet dish prepared on festivals. So, என்ன பண்ணுவாங்களாம்? பூசாரி அப்புக்கு ஸ்வீட் பாயசம் தருவாங்களாம் திருவிழா டைம்ல. Then I feel happy when people play with me. I feel happy when people play with me. I also love to play football with my friend. I also love to play football with my friend. So அப்பு எப்போ ஹாப்பியா இருக்குமா? விளையாடும் போது. நீங்களும் விளையாடும் போது ஹாப்பியா இருப்பீங்கல்ல? அண்ட் ஆல்சோ அப்புக்கு எது விளையாட ரொம்ப பிடிக்குமா? ஃபுட்பால். ஃபுட்பால் விளையாட ரொம்ப பிடிக்குமா? I hope you have taken a better reading practice on this prose. Okay children, read twice and get practiced. Stay home, stay safe. Thank you children.